ഹലോ എവറിബഡി. ഇന്ന് എനിക്ക് ഒരു പുതിയ ഫോൺ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഈ ഫോൺ എക്സ്ചേഞ്ച് ഓഫറിലാണ് ഞാൻ വാങ്ങിയത്. അപ്പോൾ നമുക്ക് തുറക്കാം അല്ലേ. അപ്പോൾ ഇത് ആമസോണിൻ്റെ എക്സ്ചേഞ്ച് സ്കീമിലാണ് എടുത്തത്. ഇപ്പോൾ അവരുടെ സെയിൽ ഉണ്ടല്ലോ. സെയിലിൽ എൻ്റെ റെഡ്മി 7 ഞാൻ കൊടുത്തു. ഞാനൊരു സാംസങ് ഗാലക്സി M21 മേടിച്ചു. ഞാനിത് മേടിക്കാൻ കാരണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എൻ്റെ റെഡ്മി 7 ആയിരുന്നു. ഏകദേശം ഒരു 1.5 വർഷമായി. അപ്പോൾ അത് ഇനി അതിൻ്റെ വാല്യൂ ഒക്കെ കുറയല്ലോ എന്ന് വെച്ചിട്ട് ഇതിൻ്റെ ഫോൺ ലിസ്റ്റ് പ്രൈസ് 12,999 ആയിരുന്നു. അത് ഞാൻ എക്സ്ചേഞ്ച് വാല്യൂ കൊടുത്ത് നോക്കിയപ്പോൾ 4,650 എനിക്ക് കിട്ടി. സോ I paid the balance 8,399 എങ്ങാണ്ടാണ് ഞാൻ കൊടുത്തത്. അപ്പോൾ ലെറ്റ്സ് ഓപ്പൺ ഇറ്റ്. സോ ഇതിൻ്റെ പാക്കേജിങ് ക്വാളിറ്റി ഈസ് വെരി ഗുഡ്. ഫോണിൻ്റെ ബില്ല് വന്നിട്ടുണ്ട്. ബിൽ ഷോസ് ദാറ്റ് 12,999 is the amount and 4,650 is the exchange price, which of course I paid. അപ്പോൾ this is the phone that I got and let's open it. The packaging also by Samsung is perfect, and as I open the box I get a fantastic black colored phone, and as I take it out it's again enclosed, and it comes complete with the charger and so it is also very secure, and it is a 0.5 ampere charger, and it also comes with the cables. So the cables are also quite tight and fit. And then I connect the, so it's a USB-C port connector, and I connect this to the USB and charger. Okay, so that's right. And I take the phone also. The phone also comes in a very secure cover. So I'm opening the cover, and that's my phone. Nice phone, isn't it? And I switch on the phone. And there goes the Samsung Galaxy M21 with the connecting charger. I had used Samsung before, and I believe that Samsung quality is excellent. So guys, ഇത് എൻ്റെ recommended phone ആണ്. If you feel that you can look for any alternative phones, try this out also, or just check out the features, because I think Samsung is a great brand to go with. I go on with the settings that I check out, and I've got my end user license agreement and all that. So hope that this unboxing was